culture. It is the business English, this is the corporate English, this is the business idioms and phrases which you are going to learn. So, it is from the Institute of the Company Secretaries of India. So, number one word, jobber. What do you mean by a jobber, sir? A jobber in a stock exchange. You know what you mean by stock exchange? Of course, those of you who have not invested money in stock exchange stocks, I request you to take part in the stock sales and purchase. So, stock market, you can be an owner of Infosys or Wipro or TCS by buying the shares of that company, right? And you have the eligibility to vote also. So, jobber means in stock exchange, there are member brokers, brokers are there who buy and sell shares on behalf of somebody, right, members. So, these jobbers are the persons, they buy and sell the shares on behalf of their co-brokers. They are not directly related to the public. So, member brokers of a stock exchange who specialize by giving two-way quotations in buying and selling of securities. Securities means what? Shares, debentures, from and to fellow members. Jobbers don't have any direct contact with the public. They are not directly related with the public, but they serve an useful function of imparting liquidity to the market. Liquidity means what? The cash in the market. They buy and sell through the money. People are having money in their hands. Judgment. What do you mean by judgment, sir? The decision ruling of a court of law in a civil or criminal litigation. Civil law, criminal law, the judge passes a judgment, it is called judgment, right? Next coming here, jumbo certificate. What do you mean by jumbo? What do you mean by jumbo? Big. Jumbo means very big. Big certificate, what do you mean by that? A document issued by consolidating or aggregating a large number of market lots into a single composite share certificate. Lot of shares, everything compressed and put into one paper, it is called jumbo certificate, right, sir? Jury. What do you mean by jury? Earlier days in British, in England, the judge may be seated over there in top, and there may be 10 or 20 people. The case may go on. Those people will be watching what exactly it is. Then the judge asks the question to them, what do you think, what type of punishment we shall give? Those people will say, these are the punishments which you have to give. They are called juries. So, jury means it is a body of persons appointed to hear evidence and give their verdict in a criminal trial. In a criminal trial, the judge appoints some members. They have to hear the case and they have to give a judgment on the criminal case. Kind. What do you mean by kind, sir? Kind. In villages you find, rather than giving per day 300 rupees, they may give you 10 kilograms of rice or 20 kilograms of rice. That is called giving money in kind. In kind means what? Not in money form, but in goods and things form. So, kind, the basis of payment made in the form of goods or services rather than money. Instead of money, you are serving them. That is called kind in business term. Labor intensive. What do you mean by labor intensive and capital intensive? Labor intensive and capital intensive. Computer manufacturing, is it a capital intensive industry or labor intensive industry? It is capital intensive industry. Machinery, machines produce. But agriculture, is it a labor intensive or capital intensive or machine intensive? It is labor intensive. You need laborers, a lot of people. Even now the tractors has come for ploughing and tilling and cultivating. Machines has come. So, labor intensive means you use lot of laborers to produce those goods and service. Machine intensive means machine produces. Labor intensive means a lot of labor are needed to produce, right, sir? So, the characteristics of production methods which require large application of labor and uses relatively little capital. Capital means what? Less machines. Laundering. What do you mean by laundering, sir? What do you mean by laundering, sir? Faking, cheating.
Laundering means black money is there, okay, 100 crore black money is there with me. I want to make it white, so I produce a movie. I join in politics. These are called, I am giving donation to a lot of people, right? All the black money is made white. So, laundering means changing the illegal money to legal money, or changing the black money to white money. So, the process of possessing funds through a number of transactions with the intention to conceal their origin. You are getting money from there, money from England, money from America, money from Dubai, as if you are getting donation. You just show the account that you have got the money from such and such people. So, then you are telling the, see, I have got a lot of money. So, white you are making into black, you are making into white. Libel, defamatory material in recorded form as opposed from slander which is oral. The victim may file a suit for damages. Libel, what do you mean by libel? Libel, see, I speak to you all type of bad things, that person to person, no recorded form is there. I do so a lot of things in bad in writing, you have the proof. It is called libel. Able to understand the defamatory things. Landing order. What do you mean by landing order? It's an order to facilitate. What do you mean by facilitate? To make it easy, facility. From word facility, facilitate comes, to make it easy. The delivery of ship's cargo. Cargo means what? The goods in the ship. Issued after the completion of formalities, after the completion of all the formalities, the cargo, the goods are to be delivered, taken. The loading or the discharge of cargo has to be completed within the lay days. So, you check the goods, and within 1 or 2 days the ship, all the goods should be taken away from the ship. Failing, which is a demurrage. What do you mean by demurrage? Within 1 day you have to clear the ship. If you take 3 days, 4 days, you have to pay 3-day expenses to the ship, right, because you have delayed. Demurrage, that is called demurrage, has to be paid. So, landing order means a ship comes with goods. So, you inspect, all the formalities are over, the goods should be taken from the ship. But if you make it late 2 or 3 days, it is called what is that it is called? Demurrage has to be paid, that is fine, because the goods are there in the ship. Lease, what do you mean by lease? The right to use a property for a specific term in lieu of lease. I am telling, I am taking this building, I will use it for 5 years, I have to pay an amount, it is lease. Money or rent paid periodically, every month I pay. The lessor has to execute a deed in favor of lessee. So, lessor, the person who lends me this place, and lessee, I am the person who is a tenant. We make an agreement containing terms and conditions of lease. Legal tender, what do you mean by legal tender, sir? You have 100 rupees, it is legal tender. Tender means what? To change. You have right to purchase. Legally, you can use this money. So, legal tender means the form of money that may be legally used to pay for the goods procured. I buy a car, I take 5 lakhs and give it. So, 5 lakh rupee currency, it is the legal tender to buy a car. Or the services, I take 500 rupees, go to doctor, I pay for his services. For example, the currency notes issued by the Reserve Bank of India constitute a legal tender in India. So, the money which you pay, all right, which is issued through Reserve Bank of India. Letter of credit, what do you mean by credit, sir? You are buying for loan, letter of credit. It is a letter addressed by a banker to a correspondent abroad authorizing payment of a specific sum on its credit to the mentioned beneficiary under stated condition. What do you mean by that? Letter of credit. See, I import, I export, or I import. I export or import. Okay, I import 100 Xerox machines from Japan. So, my bank is Bank of India. 100 Xerox machine is equal to 50 lakh, right? So, our Bank of India writes a letter
okay, gives a letter to that Japan company, 50 lakhs. So, once the goods comes here, once the good is delivered, he can encash the 50 lakh. It is guaranteed by my bank, that is called bank of credit, letter of credit. A delivery of goods in a satisfactory condition. Once the good is very satisfactory, all the Xerox machines are good, after inspections only I can give my 50 lakhs. So, the bank is it gives letter of credit. Letters of credit are common in international trade and protect the interest of the exporter. I am the exporter. I have to send goods. Where? To which country? So, in that country a bank gives me a letter of credit, right. So, after my goods reach there, after the inspection, once the good is properly imported, the bank gives me the money. License, a document issued by a competent authority granting permission to carry on some activity which otherwise will be unlawful. License means what? A authority gives you a document. With that document only you could carry on with the activities, or else it will be unlawful. Means what? It is illegal. Able to understand? You cannot immediately run a cinema theatre, you cannot immediately start a factory, you cannot immediately start a what is that, mineral water company. You have to get the permission from whom? Government. It is called license. You got it, sir? So, my dear friend, jobber, an agent who deals with the co-agents, judgment, judgment is given, and jumbo certificate, lot of things in one certificate. Jury, people appointed to examine and judge and give a judgment. Kind, rather than giving in money, you are giving in goods and services. Labor intensive, a company or manufacturing unit where the production is highly done by laborers, not by machines. Laundering, getting money from various places to convert the black money to white money. And the libel means you are, it is wrong things in written form, where you are you have chances of being prosecuted. Landing order, a ship comes and immediately you have to take the goods. If you make it late, then you have to pay the demurrage. Demurrage means waiting cost. Lease, you are using a property on a rental basis. Legal tender, a legally printed money form paper which can be used to buy goods and services. Letter of credit. So, after the export or import, the banks give the money with the consideration of the the goods or goods, whatever it is, if it is in proper order. License, a permission given by an authority to carry on your production activities or business activities. Hope you are able to understand. I request you gentlemen to come forward and tell, use 3 business idioms and form sentences. Yes, sir. Hello, very good afternoon. This is Velavan. I have attended this business class. After attending, I have come to know 3 important things. A jury. I have heard this word very regularly, but I haven't come across the meaning of this. Normally, I have heard during television shows where in award functions, they used to call jury awarded this award. So now I come to understand this is a group of people appointed by a judge to give a proper judgment. And about laundering, this word I have come across the same in kind of movies. For money laundering activities, hero of that movie used to get a lot of punishment. So in that thing, I haven't clearly understood the meaning. But today I have clearly understood it is a way in which we can make black money into a white money. So that's it about. Okay, you gentlemen, please.
Good afternoon, everybody. Today I am going to speak the judgment on jumbo certificate and landing order. The judgment, the decision ruling of a court of law in a civil or criminal litigation. The civil or the criminal, any of the judgment who is given, the judge will give the judgment. That is called the judgment. The jumbo certificate, a document issued by considering or aggregating a large number of market lots into signal composite shares certificate. If the papers, there are the so many means the 10 pages will write on the papers, lot of matter message inside the paper. It will be compact, it will be short and given the one paper, one sheet, all the matter. That is called a jumbo certificate. And landing order, this is called whether the vessel means that ship will come to the alongside of the harbor. The harbor who is the authorized person will take that vessel to take all goods out from the vessel to the jetty side. They will give the date or the timing. All the goods will collect from your vessel to the jetty will take 1 day or 2 days. They will must take the all goods from the vessel. If they can't do, they will penalty, the loss, any money, they will give to the vessel person, the management. That's called the landing order. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வியாபார ஆங்கில வகுப்பு. இந்த ஜாபர் என்றால் என்ன? தரகர்கள் என்று சொல்கிறீர்கள். இடத்தரகர்கள், திருமண தரகர்கள். இங்கே பங்கு சந்தையிலே பங்குகளை மற்றவர்களுக்கு, அந்த பங்கு தரகர்களுக்குள்ளேயே அந்த பங்குகளை வாங்கி விற்கக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றவர்களை ஜாபர் என்று சொல்கிறோம். இந்த ஜாபர்கள் மூலமாக மக்களிடம் நிறைய பணம் புழங்குகிறது. இந்த ஜாபர்கள் இந்த மக்களுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதுதான் ஜாபர். ஜட்ஜ்மெண்ட் என்றால் தீர்ப்பு. ஒரு குற்றவியல் வழக்கு, இந்த வழக்குகளிலே தீர்ப்பு அளிப்பது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஜம்போ சர்டிஃபிகேட் என்று சொல்கிற பொழுது 10 கம்பெனிகள் இருக்கிறது அல்லது 100 கம்பெனியினுடைய பங்கை வைத்து கொண்டிருக்கிறாய். பல காகிதங்களை எல்லாம் வைத்திருப்பதற்கு பதிலாக ஒரே சான்றிதழிலே அனைத்து விஷயங்களையும் ஒரே சான்றிதழிலே வைத்திருக்கிறாய் அல்லவா? அதான் ஜம்போ சர்டிஃபிகேட். ஜம்போ என்றால் பெரிய. ஜூரி என்றால் என்ன? ஒரு நீதிபதி ஒரு கோர்ட்டிலே ஒரு 4-5 பேரை நியமிக்கிறார். நீங்கள் விசாரித்து அந்த வழக்குக்கு தீர்ப்பளியுங்கள் என்று சொல்கிறார். அந்த நியமிக்கப்பட்ட அந்த ஜுடிஷியரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நீதிபதி குழுக்களை ஜூரி என்று சொல்கிறோம். கைண்ட் என்றால் என்ன? ஒருவர் செய்த வேலைக்கு அல்லது ஒருவர் செய்த சேவைக்கு பணமாக கொடுப்பதற்கு பதிலாக பொருளாகவும் சேவையாகவும் அவர்களுக்கு வழங்குவது கைண்ட் என்று சொல்கிறோம். ஹி கேவ் மீ இன் கைண்ட் என்றால் என்ன? அவன் எனக்கு பணமாக கொடுக்கவில்லை, ஆனால் பொருளாக கொடுத்திருக்கிறார். என் சம்பளத்தை பொருளாக கொடுத்திருக்கிறார். லேபர் இன்டென்சிவ். இன்டென்சிவ் என்றால் தீவிரத்தன்மை. லேபர் இன்டென்சிவ் என்றால் என்ன? ஆட்கள் மூலமாக தீவிரமாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் லேபர் இன்டென்சிவ் என்று சொல்கிறோம். கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பணத்தை முதலாக போட்டு மிஷினாக போட்டு மெஷின் மூலமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மெஷின் இன்டென்சிவ் அல்லது கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் என்று சொல்கிறாய். லேபர் இன்டென்சிவ்னா மனித உழைப்பு ஆற்றலை நம்பி உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அந்த தொழிற்சாலைகளை லேபர் இன்டென்சிவ் இண்டஸ்ட்ரி என்று சொல்கிறாய். லாண்டரிங் என்றால் என்ன? தமிழிலே லாண்டரி, இங்கிலீஷில் லாண்டரி என்றால் என்ன? அழுக்கானதை சுத்தப்படுத்துவது. ஆக கருப்பு பணத்தை, அசிங்கமான நோட்டுகளை தப்பான வழியிலே பெறக்கூடிய அந்த கணக்கில் வராத பணங்களை வெள்ளையாக்குவது தான் இந்த லாண்டரிங் என்று சொல்வார்கள். லயபிள் என்றால் என்ன? லயபிள் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த வழக்கு தொடுப்பதற்கு உகந்த காரணங்கள் உடைய என்று வருகிறது. ஆக பேச்சுவாக்கிலே பல கெட்ட விஷயங்களை நாம் பேசுவோம், உன்னை நான் திட்டலாம்.
ஆனால் எழுத்துப்பூர்வமாக உன்னை தீட்டி எழுகிற பொழுது அதை வைத்து நீ என் மேல் வழக்கு தொடுக்கலாம். வழக்கு தொடுக்க உகந்ததாக இருக்கக்கூடிய அந்த சான்றிதழ்கள் நீ கடிதத்தின் மூலமாக உன் எழுத்து மூலமாக எழுதக்கூடிய அந்த காராம்சங்கள். லேண்டிங் ஆர்டர் என்றால் என்ன? லேண்டிங் என்றால் தரை வந்து இறங்குவது. கப்பலிலே பொருட்கள் வருகிறது, அதிகாரிகள் சோதனை இடுகிறார்கள், கப்பலில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை தரை இறக்க வேண்டும். அந்த தரை இறக்கிவிட்டால் பிரச்சனை இல்லை. தரை இருக்காமல் 2 நாட்கள் 3 நாட்கள் என்று கால தாமதம் செய்கிற பொழுது டிமுராஜ் என்று சொல்கிறோம். அது கப்பலிலே காலதாமதப்படுத்தின காரணத்தினாலே கட்டணம் ஒரு தண்டனையாக ஒரு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. ஸோ லேண்டிங் ஆர்டர் என்றால் கப்பல் தரை தட்டியவுடன் அது சோதித்து கப்பலில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை உடனடியாக குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் அதை எடுத்துவிட வேண்டும், அல்லது கால தாமத அந்த கட்டணத்தை நீ செலுத்த வேண்டும். லீஸ் என்றால் என்ன என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தையோ ஒரு குறிப்பிட்ட மெஷினையோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு அதை நீ பயன்படுத்துகிறாய், அதுதான் லீஸ் என்று சொல்கிறோம். லீகல் டெண்டர் என்று சொல்கிற பொழுது லீகல் என்றால் என்ன? சட்டபூர்வமாக. டெண்டர் என்றால் என்ன? வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய, அதான் டெண்டர் கொடுப்பது. லீகல் டெண்டர் என்றால் சட்ட ரீதியாக இதை கொடுக்கலாம். சட்ட ரீதியாக மத்திய வங்கி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா காகிதங்களை அச்சிட்டு கையெழுத்திட்டு உனக்கு கொடுக்கிறது. அது எதற்கு என்று பார்க்கிற பொழுது அதை லீகலாக சட்ட ரீதியாக டெண்டர் மாற்றலாம் அந்த தொகைக்கு. ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் இந்தியா கையெழுத்திட்டு இருக்கிறது, சத்தியமிட்டு கையெழுத்திட்டு இருக்கிறது. ஸோ லீகல் டெண்டர் என்பது ரூபாய் நோட்டுகள். லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு பொருளை இறக்குமதி செய்கிறார்கள், ஏற்றுமதி செய்கிறார்கள். அயல் நாட்டினரை யார் என்று தெரியவில்லை. எப்படி கோடிக்கணக்கான பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வது, எப்படி கோடிக்கணக்கான பொருட்களை அவர் இறக்குமதி செய்வார், நம்மளை நம்பி ஏமாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இந்த நேரத்திலே வங்கிகள், தேசிய வங்கிகள் உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. என்ன உத்தரவாதம் அளிக்கிறது? நீங்கள் அந்த பொருட்களை எடுத்தவுடன், பொருட்களை பார்த்தவுடன், பொருட்களை பரிசோதித்தவுடன் பொருட்கள் நன்றாக இருந்தால் அந்த பணத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறோம் என்று அந்த ஏற்றுமதியாளனுக்கு அவர்கள் உத்தரவாதம் அளிக்கிறார்கள். அந்த உத்தரவாத கடிதம் தான் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட். லைசென்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அனுமதி வழங்கக்கூடிய ஒரு தொழில் தொடங்குவதற்கு குறிப்பிட்ட அதிகாரம் உடைய ஒரு சில அதிகார மையங்கள் அதிகார ரசீதுகளை கொடுக்கிறது, அதுதான் லைசன்ஸ். ஸோ நண்பர்களே, ஜாபர், ஜட்ஜ்மெண்ட், ஜம்போ சர்டிஃபிகேட், ஜூரி, கைண்ட், லேபர் இன்டென்சிவ், லாண்டரிங், லைபல், லேண்டிங் ஆர்டர், லீஸ், லீகல் டெண்டர், லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட், லைசன்ஸ், இவைகளை போன்ற வியாபார சொற்றொடர்களை பார்த்தீர்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.